whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Parade, rest. Didi madloba, gamarjoba, gilotsaft. Thank you so much for being here. Dear Prime Minister, dear ministers, dear colleagues and friends. უღრმესი მადლობა ყველას, რომ ჩვენთან ერთად იმყოფებით. ძვირფასო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო მინისტრებო, ძვირფასო კოლეგებო, ძვირფასო მეგობრებო. Thank you for joining us to celebrate America's birthday. As I look out across this sea of very familiar faces, let me thank you for the support and cooperation that each and every one of you has brought to the task of strengthening US-Georgia relations. დიდი მადლობა, რომ დღეს ამერიკის დაბადების დღეს ჩვენთან ერთად აღნიშნავთ. გიყურებთ და ბევრ ნაცნობ სახეს ვხედავ. დიდი მადლობა ყველას თითოეულ თქვენთაგანს იმ მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისათვის, რომელსაც თქვენ მუდამ ავლენთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების გამტკიცების საქმეში. I will be brief because my heart is full of mixed emotions on what will be my last 4th of July as ambassador to Georgia. I am full of admiration for how far Georgia has come in building its democracy, not only in the 22 years since I was here the first time, but even in the last 3 years since Mary and I arrived. მოკლეს თქმა მექნება, რადგან გულში შერეული ემოციები მაქვს. საქართველოში ამერიკის ელჩის რანგში ჩემთვის ეს უკანასკნელი 4 ივლისის ცერემონიაა. აღთხოვანებული ვარ, რამდენად გრძელი გზა გამო საქართველოს დემოკრატიის აღშენებლობის გზაზე, არა მხოლოდ 22 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც საქართველოს პირველად ვესტუმრე, არამედ იმ უკანასკნელ 3 წელიწადშიც, რაც მე და მერი ჩამოვედით. I feel deeply enriched by the friendships we have made among the people of this ancient land with its incredibly rich and diverse cultural heritage. თავს მეტად ვიძრად გრძნობ იმ მეგობრების გამო, რომელიც წარმოუდგენლად დიდარი და მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის ამ უძველეს ქვეყანაში შევიძინეთ. And of course, although we are sad to be leaving Georgia, we look forward to returning home where we will be nearer to our children and grandchildren, at least for a while, and where I will give our daughter's hand away in marriage on September 12th. თუმცა რასაკვირველია გული წვება საქართველოს დატოვების გამო ველით სახლში დაბრუნებას, სადაც შვილებთან და შვილიშვილებთან უფრო ახლოს ვიქნებით, თუნდაც ცოტა ხნით და სადაც 12 სექტემბერს ჩვენი ქალიშვილის დაქორწინებას აღვნიშნავ. But I am very conscious. Thank you. I am madloba. Yeah, giving your daughter away in marriage, I'm telling you, I'm not sure I'm ready. ქალიშვილის დაქორწინება განსაკუთრებული რამ არის და ვერ გეტყვით რომ მზად ვარ ამისთვის. But I'm very conscious as that we depart, even as many challenges still stand before Georgia. An unstable regional security picture, combined with economic and political uncertainties at home and abroad, that the best minds in government and opposition and civil society must now try to address. კარგად მესმის ჩვენი გამგზავრების წინ, საქართველოს მრავალი გამოწვევის წინაშე კვლავ დარჩება. რეგიონში უსაფრთხოების არასტაბილური გარემო, რომელსაც ემატება შიდა და საერთაშორისო ეკონომიკური და პოლიტიკური გაურკვევლობა, რომლის მოგვარებაც მთავრობის, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების საუკეთესო წარმომადგენლებმა ახლა უნდა სცადონ. And I must tell you that I truly regret that I never had a chance to get back to the beautiful mountains north of Tkhin Valley or to Sukhumi, both of which I visited when I worked here in 1993. It is my fervent wish that Georgians, Abkhazians, and Ossetians will be given the chance they deserve to live and thrive together in peace on the land they all share in common. და გული მწყდება, რომ არ მომეცა შანსი დაუბრუნებოდით ცხინვალის ჩრდილოეთით მდებარე ულამაზეს მთებს, ან სოხუმს. მათ 1993 წელს აქ მუშაობისას სტუმრობდი ხოლმე. ჩემი გულწრფელი სურვილია, რომ ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს მიეცემათ შანსი, რომელსაც ისინი იმსახურებენ. ერთად იცხოვრონ კეთილდღეობასა და მშვიდობაში იმ მიწაზე, რომელიც მათთვის საზიაროა. So I very much feel mixed emotions, but one thing is clear. The United States stands with Georgia today just as strongly as when Georgia's independence was restored 24 years ago. მართალია შერეულ ემოციებს გქონთ, მაგრამ ერთი რამ სრულიად ნათელია. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდში დგას ისევე მტკიცედ, როგორც 24 წლის წინ საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენისას. When your sovereignty and territorial integrity are questioned,
we are with you. როცა თქვენ სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას კითხვის ქვეშ აყენებენ, ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. When floods come, we are with you. როცა წყალდიდობა გიტევთ, ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. When your armed forces ask to be strengthened and modernized, we are with you, just as you have been with us on the battlefield, displaying courage and valor. როცა თქვენი შეერაღებული ძალები გაძლიერებას და მოდერნიზებას საჭიროებს, ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. ზუსტად ისე როგორც თქვენ ჩვენს გვერდში ხართ ბრძოლის ველზე და ავლენთ სიმამაცეს და გმირობას. When your children need education and jobs, we are with you, along with your friends in Europe, the Far East, and elsewhere. როცა თქვენ შვილებს განათლების მიღება და სამუშაო ადგილები სჭირდებათ, ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. ისევე როგორც თქვენი მეგობრები ევროპაში, შორეულ აღმოსავლეთსა და სხვაგან. For Georgia is a key piece in a vast new effort to rebuild East-West ties across Eurasia, and we are proud to work with our strategic partner in unlocking these new opportunities, just as we are proud to work together to strengthen global security. საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია ახალ მძლავრ ძალისხმევაში აღდგეს აღმოსავლეთ-დასავლეთის კავშირები ევრაზიის მასშტაბით. სიამაყე თუ თანამშრომლობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამ ახალი შესაძლებლობების გახსნაში. ზუსტად ისე როგორც სიამაყე თუ თანამშრომლობთ გლობალური უსაფრთხოების გასამტკიცებლად. Ambassador Ian Kelly, my successor, and his wife Francesca are looking forward to picking up this dynamic relationship where Mary and I leave it off. He will inherit a team of superb professionals at our embassy, and I cannot enough thank my civilian and military American colleagues from across the U.S. government interagency community, as well as our dedicated local staff, whose continuity and support are indispensable to our mission. ელჩი იან კელი, რომელიც მე შემცვლის და მისი მეუღლე ფრანჩესკა გააგრძელებენ ამ დინამიურ ურთიერთობებს იმ წერტილიდან, სადაც მე და მერი გავჩერდებით. მას ამ საელჩოში შესანიშნავი პროფესიონალების გუნდი დახვდება. რთულია საკადრისი მადლიერება გამოხატო ჩემი სამხედრო და სამოქალაქო ამერიკელი კოლეგების მიმართ, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს წარმოადგენენ აქ. ისევე როგორც ერთგული ადგილობრივი თანამშრომლების მიმართ, მათი მრავალწლიანი გამოცდილება და მხარდაჭერა აუცილებელია ჩვენი მისიისთვის. I also want to use this occasion to thank my wife Mary for her support and encouragement during this tour. Her advice has been indispensable to me. Anything you think I did right over the past 3 years is probably thanks to her, and anything I did wrong was my fault. სულ სამშესაძლებლობით ვისარგებლო და ჩემს მეუღლეს მერის მადლობა გადავხატო მისი მხარდაჭერისთვის, ჩართულობისთვის. მისი რჩევა მეტად საჭირო იყო მუდამ ჩემთვის. რასაც ვთვლით, რომ კარგად გავაკეთე ამ 3 წლის განმავლობაში, ეს ყველაფერი მისი დამსახურებაა. რაც არასწორად გავაკეთე, პირადად ჩემი ბრალია. To our friends from around Georgia, thank you in advance for extending to Ian and Francesca the world-famous hospitality you have shown to Mary and me and to all of us at the embassy. მიმართავ ჩვენ მეგობრებს საქართველოს ყველა კუთხიდან. წინასწარ გიხდით მადლობას, რომ იანს და ფრანჩესკას სოფლიოში განთქმულ ქართულ მასპინძლობას გაუწევთ. ზუსტად ისე, როგორც ეს გვაგზნობინეთ მე და მერის და ყველა სხვებს საელჩოში. Good luck as you continue to build a stronger, more prosperous, more secure Georgian state, and please know that no matter where we are, Mary and I will always carry a little part of Georgia in our hearts. გისურვებთ წარმატებას. აგზელებთ რა მეტად მტკიცე, მეტად აყვავებული, მეტად უსაფრთხო ქართული სახელმწიფოს შექმნას. და გთხოვთ გახსოვდეთ, სადაც არ უნდა ვიყოთ, მე და მერის გულში საქართველოს მცირედი ნაწილი მუდამ დარჩება. Until we meet again, საქართველოს გაუმარჯოს. Thank you. Didi madloba. და ვიდრე კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს, საქართველოს გაუმარჯოს. მადლობა. And now it's my honor to present the Prime Minister of Georgia, Mr. Ირაკლი ღარიბაშვილი. ახლა კი ჩემთვის დიდი პატივია წარმოგიდგინოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. Salam. Good evening, everybody. It's great to be here today and celebrate America's Independence Day. ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია. შესანიშნავია, რომ დღეს აქ ვიმყოფები და ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს თქვენთან ერთად ვზეიმობ. I would like to take a moment to thank the ambassador and embassy staff for hosting this event. სურს ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ამერიკის ელჩს, ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის. I would like to thank personally Ambassador Norland and all of you for your support for Georgia. სურს მადლობა გადაუხადო პირადად ელჩ ნორლანდს და თითოეულ თქვენთაგან საქართველოს მხარდაჭერისთვის. America is Georgia's premier strategic ally, and your work is essential for deepening and strengthening our relationship. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავარი სტრატეგიული მოკავშირეა, ხოლო თქვენი საქმიანობა არის არსებითი ამ ურთიერთობების გასაღრმავებლად და გასამტკიცებლად. On July 4th, in 1776,
the Continental Congress approved the final wording of the Declaration of Independence. And this was a great day for America and a great day for the world. 1776 წლის 4 ივლისს კონტინენტურმა კონგრესმა დაამტკიცა დამოუკიდებლობის დეკლარაციის საბოლოო ვერსია. ეს იყო დიდი დღე ამერიკისთვის, ეს იყო დიდი დღე სამყაროსთვის. While our 24-year-old democracy is much younger than yours, I see a number of parallels between our two great nations' independence movements. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დემოკრატია ბევრად ახალგაზრდა ვიდრე თქვენი, იგი სულ 24 წელს ითვლის, ძალიან ბევრ პარალელს ხედავ ჩვენი ორი დიდი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში საქმეში. The same principles of liberty and freedom that inspired the American Revolution were embodied in Georgia's drive for independence. Ზუსტად ის თავისუფლების და დამოუკიდებლობის პრინციპები, რომელიც ასრულებდა ამერიკულ რევოლუციას, აისახებოდა საქართველოს ბრძოლაში დამოუკიდებლობისათვის. Despite grave danger, the fight for independence never ceased, and whole generations sacrificed their lives in hopes of making the dream of Georgian independence a reality. დიდი საფრთხის მიუხედავად, დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა არასოდეს შეწყვეტილა. სრული თაობები წირავდა თავს იმისთვის, რომ მიღწეული ყოფილიყო უდიდესი ოცნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღწევის. And I want to say again that America is Georgia's premier strategic ally. The shared values of freedom, democracy, and the rule of law embodied in our two nations' mutual commitments constitute a solid, long-lasting foundation for the enduring partnership and friendship between Georgia and the United States. კვლავ გამიმეორებ, ამერიკა არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე. ის ღირებულებები, რომლებიც ჩვენთვის არის საზიარო, სწრაფად თავისუფლებისკენ, დემოკრატიისკენ, კანონის უზენაესობისკენ, რაც აისახება ჩვენი ორი ქვეყნის მიერ ერთობლივად აღებულ ვალდებულებებში და ეფუძნება მყარ და ფუნდამენტურ პრინციპებს, არის ის საერთო, რაც აერთიანებს საქართველოს და ამერიკის პარტნიორობას. And personally, it brings me great joy to witness the consistent strengthening of this friendship. Because during my visits to the United States last year, I visited two icon landmarks. პირადად ჩემთვის ეს არის ნამდვილად დიდი სიხარულის მომტანი, როდესაც ხედავ ამ მეგობრობის გამტკიცებას. ამერიკის შეერთებული შტატებში ვიზიტის დროს პირადად ვესტუმრე ორ ღირსშესანიშნავ ადგილს. I placed a wreath at the tomb of the unknown soldier on my trip to DC, and in New York I visited the September 11th memorial. And both places provide a powerful reminder for the tremendous sacrifices America has made and continues to make to ensure that freedom and liberty prevail. კონდა შესაძლებლობა ვსტუმრებოდი უცნობი ჯარისკაცის საფლავს ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში ყოფნის დროს. საფლავი გვირგვინით შევამკე, ხოლო შემდეგ ნიუ-იორკში სტუმრობისას ვესტუმრე 11 სექტემბრის მემორიალს. ეს ორივე ადგილი არის კიდევ ერთი მძლავრი შეხსენება, თუ რაოდენ დიდი ღვაწლი აქვს ამერიკას, რაოდენ დიდი მსხვერპლი აქვს გაღებული საქმეში, რომ უზრუნველყოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. And I'd like to share with you a story that filled me with optimism about the future of Georgia-US relations. სურს გაგიზიაროთ ერთი მაგალითი, რომელიც მავსებს ოპტიმიზმით საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებისათვის. I recently received an email from Levi Castro, a high school student in Washington State who was writing a report on Georgia's independence movement. სულ ახლახანს მივიღე ელექტრონული გზავნილი ვაშინგტონის შტატიდან სკოლის უფროსი კლასის მოსწავლისგან, რომელიც მუშაობს და ქმნის ნაშრომს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოძრაობის შესახებ. And while my office receives thousands of emails, this one caught my eye. მართალია, ჩემი ოფისი იღებს ათასობით იმეილს ყოველდღიურად, მაგრამ ეს იმეილი ნამდვილად თვალში მომხვდა. And I have to tell you honestly that I was so moved by his intellectual curiosity about Georgia that I decided to respond personally. და მინდა გულახდილად გითხრათ, პირადად ისე შეძრული ვიყავი მისი ინტელექტუალური ცნობის მოყვარებით, რომ გადავწყვიტე მისთვის პასუხი პირადად გამეცა. The Georgian people are proud of the close relationship between our two countries and two nations. And students like Levi give us hope that the spirit of cooperation will continue for generations to come. ქართველი ხალხი ამაყობს მტკიცე ურთიერთობებით, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენ ორ ქვეყანას და ერთს შორის. ისეთი მოსწავლეები და სტუდენტები, როგორიც არის
ლევი. გვაძლევენ იმედს, რომ თანამშრომლობის სულისკვეთება გაგრძელდება და იქნება მომავალ თავებში სასახული. I would like to take this opportunity to thank you again for the United States' constant, unwavering support of Georgia's sovereignty, democratic development, and European and Euro-Atlantic aspirations. სულს ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მუდამ გამომევლენილი ურყევი მხარდაჭერის გამო, რომელსაც თქვენ ავლენთ საქართველოს სუვერენიტეტის, დემოკრატიული განვითარების, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის საქმეში. And I want to thank the U.S. Ambassador Richard Norland for everything he has done for our country and for our people. და მსურს პირადად დიდი მადლობა უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ რიჩარდ ნოლანს, რაც მან გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. And I have to tell you that you're one of the best ambassadors I've ever met. და მე მინდა შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ ალბათ საუკეთესო ელჩი ხართ, ვისაც მეუღლეს მე And I want to thank you on behalf of my government and on behalf of Georgian people ჩემი for your მთავრობის support to Georgia and to Georgian people. ჩემი მთავრობის ქართული ხალხის სახელით მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც თქვენ ავლენთ საქართველოსა და ქართული ხალხის მიმართ. Thank you, America. მადლობა ამერიკა. You were all she ever wanted, that was once upon a time. It was all you ever needed, that's what makes it such a crime. How you took her heart for granted, I threw her love away. You still don't understand it, if you did you'd never say it was too good to be true. What did you expect a girl as good as her to do? What do you think would make that a woman go on somebody new? She's not too good to be true. ეს არის დიდი დღე, იმიტომ რომ ეს არის ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე, ამერიკის, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მთავარი სტატეგიული მეგობარი, სახელმწიფო, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის გზაზე ამერიკის მხარდაჭერა არის მართლაც ფასდაუდებელი და მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადო ამერიკას, ამერიკის მთავრობებს, რომლებმაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში უდიდესი დახმარება გაუწიეს ქართულ ხალხს და საქართველოს. და ეს დახმარება გრძელდება. მე მართლაც ვარ ამაყი, რომ ვართ მომსწრენი ამ უპრეცედენტო მხარდაჭერის ამერიკის ხალხის, ამერიკის ზოგადად ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ხალხისადმი და მე მინდა ყველა ამერიკელს მიულოცო დღევანდელი დღე. და მე მინდა განსაკუთრებით მიულოცო დღევანდელი დღე ამერიკის ელჩს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს, რომელიც არის მართლაც გამორჩეული ელჩი, რომელიც მე ოდესმე მინახავდა, რომელთანაც მე მიმუშავია. მე მინდა აღნიშნო მისი და მისი ოჯახის განსაკუთრებული დამოუკიდებლობა, განსაკუთრებული სამართლიანი ობიექტური დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისადმი, ჩვენი ხალხისადმი, მისი ნამდვილი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვის, გამტკიცებისთვის. მე მინდა გულისკივით აღნიშნო, რომ ბატონ რიჩარდ ნორლანდი მიდის საქართველოს, ვინაიდან მას მისი ვადა ეწურება, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ყოველთვის გვემახსოვრება და მადლიერებით აღნიშნავთ მის მიერ გაწეულ სამსახურს ჩვენი ქვეყნისადმი, ჩვენი ხალხისადმი. და მინდა მას და მის ოჯახს უსურვო წარმატებები. აქვე მინდა დავძინო, რომ ჩვენ მოუთმენთ ველით ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში და დარწმუნებული ვართ, რომ ისეთივე ნაყოფიერი იქნება ჩვენი თანამშრომლობა მასთან, როგორც იყო ბატონ რიჩარდ ნორლანდის შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ მინდა, რომ მას როგორც პირველ ამერიკელს საქართველოში ყველაზე მეტად და გულით მიულოცო დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა. რთულია ნამდვილად იფიქრო გამგზავრებაზე. აგერ აი უყურებ, რამდენი ადამიანია შეკრებილი, რომლებიც წარმოადგენენ ყველა სფეროს საქართველოში. არიან პოლიტიკოსებიც, სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრის, ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები. ხალხი მოდის და მეუბნება გამომშვიდების სიტყვებს. კვლავ ესმის, რომ რჩება საქართველოს წინაშე სხვადასხვა გამოწვევები. მათ შორის არის რეგიონული
რეგიონული უსაფრთხოების თემა. საქართველოში არ ყოფნის დროსაც კვლავ მივადევნებ თვალს ამ თემებს. პირადულ ნოტაზე შემიძლია აღვნიშნო, რომ საქართველოს ითამაშა საქართველოში ყოფნამ 1993 წელს, როდესაც საქართველოში 6 თვის განმავლობაში ვსახურობდი. დიდი როლი ითამაშა ჩემს როგორც დიპლომატის ფორმირებაზე. ახლაც კი, როდესაც ჩამოვედი 3 წლის წინ, ჩემთან ერთად დედაჩემი იყო. დედაჩემი აქ გარდაიცვალა. ამ წლების განმავლობაში შევიძინეთ აქ მეგობრები, ვიგრძენით ადამიანების სითმო. საკმაოდ რთულია ფიქრი საქართველოსთან გამგზავრებაზე. ახალი ელჩი იან კელი დაამტკიცა სენატმა, იანი და ფრანჩესკა ზაფხულის ბოლოს ჩამოვლენ საქართველოში და აქ მთავარი არის ის, რომ ელჩები ჩამოდიან, ელჩები მიემგზავრებიან საქართველოში, ხოლო ძირითადი ამერიკის დამოუკიდებლობა უცვლელი რჩება. ეს საკმაოდ პირადულია ჩემთვის, ვინაიდან 22 წლის წინ საქართველოში სამსახურის დროს ინტენსიურად მიწევდა ცხინვალის რეგიონში, ოსეთში და აფხაზეთში მგზავრობა. ამ რეგიონის ხალხს დანარჩენ საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად მშვიდობის პირობებში თანაცხოვრებას. ვიმედოვნებ და დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეს ეს შესაძლებელი გახდება, ვინაიდან ეს ხალხი ამას იმსახურებს.